bit. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this crick you've been makkale fishing vaanga in? welcome to the live கேக்குதா நான் பேசுறதெல்லாம் all clear. You don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along. பிரச்சனைங்க நம்மள கூப்பிட்டு இருக்காங்க. அந்த மிஷின் ஏதோ இருக்கு போல. Always dream போறதா crushing and machine. bubble bursting. You. Come on, Hosea. Let's go fish. Come on, man. How are you, boy? டச்சி வெள்ள குதிரை சூப்பரா இருக்கு உனக்கு. Passing you. Go on. அந்த குதிரை நல்ல ஷைனிங்கா இருக்கு. Yeah. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. ஆடியோ எல்லாம் கேக்குதா? என் மைக் ஆடியோ கேக்குதா? ஓகே ஃபைன். கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு வந்துடுற மக்களே. ஒரு சில இதெல்லாம் போட வேண்டியது இருக்குது. அதை மட்டும் போட்டுட்டு வந்துடுறேன். அதுக்குள்ளே கேம் நெத்தி மாதிரி இதாகிடக்கூடாது, பிரச்சனை ஆகிடக்கூடாது. ஆகாமல் இருந்தால் சூப்பரு. சூப்பர் கிராஷ் ஆகாது. நம்ம நம்பி தைரியமாக விளாட்லாம் வாங்க. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but... No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Looks like law up ahead. Play it cool. Hold. Hello, gentlemen. Hello. Well, look what the cat drug in. Well, look who it is. Bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It is good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur,
Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. Chase the train. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas wanted for? Looks like the son of a bitch is gonna make. You sure I can't just shoot him? No, did I not say that? You said plenty. Goddamn cowards, hide behind that man! Idiot! Now get after the others, come on! The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. Oh, station See is if you can get slow. alongside the train. Yeah. Come on, you must be able to get next to it. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. Hey, but the guy. You cop bastard! I didn't do nothing! Go to hell! Yeah, come on. Money, வாங்க வெல்கம் டு தி லைவ். ஆடியோ கரெக்டா கேக்குதா மணி? கேம் ஆடியோ நான் பேசுறது இதெல்லாம் கேக்குதா? ஏய் நில்லுங்கடா டேய். Where you gonna run to? Come on, shitbag! Come on! You stop them, I'll stop the train. Bastard! Hit like a child. Damn, bastard. Get the hell away from me. சொல்றா. சாவுடா. கீழ விழுடா டேய். Come on, Mr. Callahan, I'm relying on ஒருத்தங்க you. இருக்கானா? Running ain't gonna help, shallow. யாய். Just you and me now, pal. I'm gonna ride ahead and stop the train. மாட்டிக்கிட்டியா? It's just us then, lawman. என்ன கத்தி வச்சிருக்கா? கபி You ain't ஸ்டோரியா need to இது bother. இல்ல கேமா Let இது? me go. Can't do that. சூப்பரா கேக்குது கபி. நீ பேசுறது கொஞ்சம் கம்மியா கேக்குது. அப்படியா? ஓகே. ஏய் கத்தி வச்ச போறா டேய். சாவு. யார கத்தி வச்சிருக்கா? யாருக்கிட்ட? Hello? Is everything all right in there? Well, I don't think he's dead. I think I won உள்ள the போற வழி fight. எல்லாத்தையும் அடைச்சு வச்சிருக்கீங்க. Just about. உன்னை தூக்கிக்கணுமா? கபி ஸ்டோரியா இது இல்ல கேம் இப்படிதானா? இல்ல கேமே இப்படிதான். நல்லா இருக்கும், சூப்பரா இருக்கும். Bring him out here. Deputy, Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. A fine எங்க சார் job, கொண்டு well வந்து done. பேல. And a pat on the back for me for stopping எங்கடா the இருக்க? train. நீ வீட்லயா? Load Anders ஹாஸ்டல்ல onto the back இருக்க of your லைவா? horse there and நீ we'll சென்னையில take him இருக்கடா. to Sheriff Gray. Come on, I assume you're not walking him in. ஓகே. எங்க வீட்ல வச்சுக்கணுமா அத? ஓகே. Put him on your horse and let's go. ஓகேண்ணே. ஓட்டண்ணே. There you go. You are a natural. All right, let's take it in. Follow me. போலாம் தம்பி. ட்ரெயின் What எடுத்து about the கிளம்புங்க. others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. இல்ல சார் ஒரு On your right here, these tobacco fields? ஓ, This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry.
Yes, we are in dire need of some rain around here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Okay. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. இது ஒன்று இருக்கு, ஒரு ப்ரௌன் ஒன்று இருக்கு, இதே ஹைட்டான குதிரையில். ஒயிட் ஹார்ஸ் குடிக்கிறோம். We're gonna bear left here. Dutch has again not to use weapons. Okay. நான் வெப்பன்ஸே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். எந்த பிரச்சனையும் ஊரில் பண்ண மாட்டேன். அமைதியாக இருக்கேன். நீ ஆடியோ கிளியராக இருக்கா இல்லை ரொம்ப லோவாக இருக்கா மணி? ஓகே கேட்குதில்ல ஓரளவுக்கு பேசுறது. Here we are. Welcome to Rhodes. Rhodes, ஊர் பேர். Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Sooner you get him off your horse, sooner we can get him in a cell. Bring him in so we can show Sheriff Gray. Hey, fellas. Hey, Dutch. Hey. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. The music வரும்போது music volume நிறைய இருக்கும். அது low எடுத்தா என் வால்யூம் I தெளிவா pretend கேட்கும். to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. 2 old plantation houses, falling out of rebel gold, and marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. Well, there's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents. அது தெரியல இன்க்ரீஸ் பண்ணல. மைக் கொஞ்சம் தூரமா இருந்துச்சு. மைக்கை வைக்க நேரா பக்கத்துல கொண்டு வந்தேன். It's just talk. கொஞ்சம் தெளிவா கேட்க நினைக்கிறேன். அதனால இருக்கலாம் மேபி. Tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Thank you, sir. வாங்க. நம்மளுக்கு தாடியை வெட்டலாம் ஆனா நான் ஃபுல்லா வளரணும்னு வளர விட்டுருக்கேன். So these 2 plantation families. ஃபுல்லா காட்டு வயசு மாதிரி இருக்கானா? You start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaite. இந்த மாதிரி இருக்கு சினிமேட்டிக் மோட் போட்டு நம்ம பட்டி விளையாடலாம். Thank you, Arthur. Quite efficient trip. ஆனா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஒரு மாதிரி பழகணும். I'm up for it. பழகிட்டோம்னா சூப்பர். How about you, Arthur? நேரா போவான். Have you had enough of the chase for one day? கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கணும்.
So you coming or not? மீன் பிடிக்க வரேனே. Sure, why not? வர மீன் பிடிக்க போலாம். Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I kind of like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. நீங்க மட்டும் சொல்லிட்டீங்களா? நானும் நினைச்சேன் குதிரை வரும். இது வந்துருச்சு இல்லைன்னும். டச்சு உங்க குதிரை இது இருந்துச்சு. போட மாட்டானே. ஒன்றுடா அவ்வளோதாடா. ஒரே புழுதியான. So how far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. அதான் கேபி நல்லா இருக்கு, ஃபுல்லா இருக்கட்டும். விட கேம் தானே. It'll be worth it. அதான் ஃபுல்லாவே இருக்கட்டும். Drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Sheriff Gray? So, you're going back to see that Sheriff Gray? Yeah, I don't see why not. They don't know who we are down here. He didn't seem the sharpest attacks. Neither did that deputy. If he thinks we can be useful to him, he can certainly be useful to us. A little hiding in plain sight. I feel like we're always hiding in plain sight. But sometimes more smartly than others. Where is the spot? Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack. Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. Yes. Jack told me you were a good teacher when you took him fishing. I said he must have you confused with someone else. This is the spot. Down to the left there. Okay. இங்கதான் மீன் பிடிக்க போறோம் நம்ம. Hold. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Boat in the day. Hey, those the boats you mean? Yes. Good. இது அங்க இருக்கே போட்டு. யார் இல்லன்னு சொன்னா இங்க இருக்க போட்டு. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Whoa! இல்ல நீங்கெல்லாம் தப்பி போட்டுறீங்க, நான் மட்டும் தப்பி போடாமல் இருக்கிறது தான். எங்கடா தப்பி என் தொப்பியை காணோம். போச்சு என் தொப்பி. க்ளவுஸு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பர். கேப் தான் தொப்பி எங்கே விட்டுட்டாங்க. This looks like a fine vessel. லைவ்ல இருக்கும்போது கால் பண்ணுவாங்க. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon.
Oh. Okay, here we go. Let me roll. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. Enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. Well, what about stupid luck and good fish? That'll do too. Get us a bit deeper. போகிறேன் பாரு உள்ள போகிறேன் மீன் தானே பிடிக்கணும் கூப்பிட்டு போகிறோம் வா I think here's good. ஓகே All right. Good luck, gentlemen. Come on, Arthur. Don't be nervous. ஏய் Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. ஃபிஷ்ஷிங் ஸோ இங்கே இருக்கே Along with a good old worm. Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't moving. I think that's a bite. There, hooked him. புடி Maybe if you caught a fish, we'd stop teasing you. Got a nibble there, Arthur? இன்னும் எதுவுமே வரல திருப்பி உள்ள போடுறேன் போட்டாச்சு ஹோல்டு டு grip the reel இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறான் நல்லா ஹோல்ட் டு அட்டாக் ஃபிஷ் when releasing slowly ஓகே ஓகே ஏதாச்சும் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருந்தால் அப்படியே லெஃப்டில் கழுத்திடணும் நம்ம Come on, Arthur. You can't go back empty-handed. எதுவும் மாட்டலண்ணே இதில் இழுத்தா தெரியும்ல இழுத்தா பிடிச்சி இழுத்துட்றேன் Okay, that was a bite. There he is. எனக்கு ஒன்றும் மாட்ட மாட்டேங்குது Arthur, you have to catch one at least. இடியா மாட்ட மாட்டேங்குதியா All right. This ain't a race. There we go. Shit. Got away. Just gotta reel him in now, Arthur. ஏதோ மாட்டிருக்கு எனக்கு எப்படி பிடிச்சி கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் இரு 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 போயிடாத No, you lost ச்சே him. He got the better of you, I'm afraid. பைட் மாற்றணும் Something's nibbling. Are you just spectating now, Arthur? இல்லை எல்லாம் பிடிக்கிறேன் எதுவும் மாட்ட மாட்டேங்குது நமக்குன்னு பார்த்து I got a bite. Got one.
Super. You got a bite. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குதுடே. எனக்கு மீனே மாட்ட மாட்டேங்குது அண்ணே. It looks like you got a bite, Arthur. Now reel him in, Arthur. பிடிக்க தெரிய மாட்டேங்குது நமக்கு. That feels like a bite. Ha! Got ya! Dirty பிடிச்சிரு. அப்பாடா. ஒரு மீனை பிடிச்சடா சாமி. Well done, Arthur. They can grow a lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckons. மீன் பிடிச்ச போதும்டா. எவ்வளவு நம்ம பிடிப்பீங்க? Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We'd go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, "Wesley, that was nice of you." And he replies, "Well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he என்ன எப்படி is. சிரிக்கிறான்? பெரிய பையன். Oh, dear God. I might swim to shore. Nice, you hooked him. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels மீனை like the வச்சுக்க more we try விட்டுருக்கான். to head west, the further east we பெருசா இருக்கு. end சீக்கிரம் up. போ. We had all those safe spots picked out to lie low in And New that's what Austin the gas after the is ferry job. I liked it there. ஏய், Still எவ்வளவு open கிளம்பலடா. and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. இந்த லுக் No சூப்பரா point இருக்கு. us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Hey, I reckon we call it a day, fellas. அவ்வளோதான் போதும் கிளம்புங்க. You ain't been chasing down outlaws. விட்டா நாலு கணக்காக பிடிச்சிட்டே இருப்பீங்க நீங்கள். All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Aha! Thank you, boys. Now, Hosea, Yes. how about a song? Okay. ஆத்தி பாட்டு போட ஆரம்பிக்கிறாங்களே. All right, I got one for you.
I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. She says, wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Tater got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Oh, stamina போதா? Poor Okay. mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? Hey, there is a bully boy, come pledge me on. வந்துட்ட மக்களே. சாரி ஒரு சின்ன கால் வந்துருச்சு. We care not for the martial men that do our states disdain, but we care for the merchant men that do our states maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, 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 ground. சாவடிக்கிறாங்க பாட்டு பாடி. Ground, 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 ground. Oh, bravo! Bravo! Well, you know, we should not let the folks back at camp think we were too much fun. எவ்வளோ தூரம் போகிறீங்களே? எனக்கு ஸ்டாமினா குறையுதுப்பா. ஸ்லோ பண்ணி தான் ஆகணும். ஐயா கபிலன் வாங்க. முகமது வாயா, வெல்கம். இருப்பா டச்சு ஸ்டாமினா ஏறுது இல்லை. ரொம்ப கரையொட்டி வந்துட்டோமோ. மொத்த ஸ்டாமினா தீக்கிறாங்க படபடன்னு. மாசு காட்டுறியா? ஏன் மாசு காட்டுறேன்? நல்லா தானே இருக்குது கேம் பிளே. அந்த இது கேம் ஆடியோ தெளிவாக கேட்குதா? ஏன் ஆடியோ தெளிவாக இருக்கா? ஆல் ஓகே. All right. Game plus in the cinematic mode. I think well, I mean, we're gonna be okay. Hello, okay, I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. Tala, vanga Gilan. This place will be good for us. For now, next anyway. Couple raid, I hope so. Allowed dane. Allowed. I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. ஆமாடா Gilan கேளுடா. என்னென்ன சொல்றாங்க பாருங்க. Mission completed the new south. அடுத்து இவர்ட்ட என்ன மிஷன்? எல்எஸ். சொல்லுப்பா. I've been real worried. What do you want? Don't be like that. என்னடா வேணும் உனக்கு? Just a few bucks. I'm short. Get lost.
படாங்கடு. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. அண்ணே Morgan, வணக்கம். Herr Strauss. how are you enjoying yourself here? சந்தோஷமா தான் இருக்கேன். நல்லா தான் இருக்கேன். Well, நீங்க? it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. எப்பறம் அந்த கண்ணாடி போட்டு உனக்கு தெரியுது? You ain't the one handing out the beatings. கண்ணு எங்க இருக்கு, கண்ணாடி எங்க but I இருக்கு? am எத்தனை the நோட்டு one போட்டுருக்கான் feeding the பாரு. women and children in the camp. What choice do we கத்தரிக்கோல் have, கைப்பிடி Mr. மாதிரி. Morgan? I don't know. Come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. An apprentice undertaker. This one working in Rhodes. Undertaker, huh? His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. ட்ரெஸ்ஸை மாற்றுவோமா? இதே ட்ரெஸ்ஸே இருக்க மாதிரி இருக்கு. நம்ம காஸ்டியூமை மாற்றுவோம். இங்கே இருக்கேன் ரூமு, எங்கே இருக்கேன் ரூமு? சேஞ்ச் க்ளாத், அவுட்ஃபிட், கங்ஸ்லிங்கர். நம்மளே கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சதெல்லாம் இருக்குது. இது கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சது தான், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் டிஃபால்ட்டாக உள்ளது, இப்போவும் போடுறது கஸ்டமைஸ் அவுட்ஃபிட்டு. தொப்பி, ஏதோ இந்த தொப்பி போட்டுப்போம். ஓகே, அடுத்த நடவடிக்கை போகலாம். அடுத்து வேறு எந்த மிஷினுக்கு போகலாம்? பக்கத்துலேயே ஒன்று இருக்குப்பா. நம்ம இங்கேயே ஒன்று இருக்கு, வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில். நான் போய் பார்த்துட்டு வருவோம். கறி வெட்டுறவன். Say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. Hey. You come near me, sailor, and I'll slap. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? என்ன விரிச்சு விட்டு போகிறா? ஏதோ வருப்பான்னு பேசுகிறேன். அன்மியூட் பண்ணிட்டேன்னா கால் பேசுகிறேனே. ஓகே. My husband and we shared the work. Okay. All of it. சரி. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! சரி, சண்டை போடுங்க ரெண்டு பேரும். Well, come with me then. You want to head out there? வா என் கூட வா. Run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Adler are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and என்னடா மல்லிகை can ஜாமான் you post this letter for சொல்றீங்க? me? உன்னை மல்லிகை While you're ஜாமான் there. சொல்லியிருக்காப்பா. Sure. Come on, princess. அந்த கம்பெனியில் இருக்கு. Are you coming with me ஆரியா இல்லையா then, அப்ப? woman? போயிட்டு வரணும் போ. வா. So I've graduated from chopping vegetables to shopping. பொண்டாட்டி அது ஏன் Shut நீ your வேற? goddamn mouth. இது அவனோட பொண்டாட்டி. நம்ம கூட மல்லிகை கடை வாங்குறதுக்கு வருது. மல்லிகை ஜாமான் ஏதோ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் லெட்டர்லாம் போடணுமா? வேலை விட்டுருக்காங்க, அதுக்காக வருது நம்ம கூட, அவ்வளவுதான். You cool down then yet? I guess. நமக்கு ஆள் இருக்கு இந்த கேம்ல. ஃபர்ஸ்ட் காட்டினாங்க, திருப்பி காட்டுவாங்க. Taking orders from that sweating half-wit. I guess we all got எத்தனை to ஸ்பீடா do our போகுது, எல்லாம் share, போனா ஸ்பீடா போக princess. ஆரம்பிக்கும். Where's that letter? Oh, you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. Do
Dear Aunt Kathy. You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. Boring. அப்போ கள்ள காதலாம் இல்லையா? Since we last Just ஒரு help. corresponded, I have traveled சண்டை போடுறீங்க என்ன widely, சண்டைன்னு கேட்கும்போது making இந்த no மாதிரி இதான் சண்டை small name for myself. அந்த மாதிரி சொல்லி சரிவா நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு மல்லிகை கடைக்கு கூட்டு போயிட்டுருக்கேன். I am still yet to take a திங்ஸ்லாம் wife, வாங்கணுமா but I can அவன் assure வேலை you கொடுத்துருக்கான் it's லெட்டர் போட not for சொல்லி a lack of அந்த suitors. லெட்டர் போடணும். You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding ஏ behind தள்ளு வலி Now what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that's Dutch's idea. All mails be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore. whatever they changed it to. Here, give me இங்க that இருக்கு bag. க்ரோசரிஸ் கடை இங்க We இருக்கு. got work to do. அங்க போயிட்டு என்ன மல்லிகை ஜாமான் வாங்கிட்டு வா. Here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No! ஏய் துப்பை குள்ள வெடி. I thought we was outlaws. Outlaws. Not கண்ணெல்லாம் idiots. யூஸ் பண்ண கூடாது இங்க. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. No guns. You're sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. சரி நான் போய் மெயில போட்டு வந்துடுறேன். இங்கே இருங்க. ஓடுறா. அண்ணே வணக்கம். பார்த்து ஓரமா போங்க. Can I help you, mister? மெயில் போணும் Yes, சார். I would like to post a letter. All right. ஓகே சார். லெட்டர் கொடுக்கட்டுமா? இந்தாங்க லெட்டர் இதான் லெட்டர். இதை போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா? No trouble. Thank ஓகே you. சார் வரட்டுமா? Bye now. தேங்க்யூ சார் வரேன். Well, there it is. என்னண்ணே தனியாக நிற்கிறேன் ஏதோ பார்த்துன்னுக்கிறேன். இங்கே எனக்காச்சும் மெயில் வந்திருக்கா என்ன? ஏதோ இங்கே கொஸ்டின் வேறு காட்டுது. How's your luck? I cannot complain. பே பவுண்ட்ரிலாம் கட்ட மாட்டேன் நான் போங்க. எனக்கு எதுவும் மெயில் வரல இல்லை பார்த்துக்கலாம். தள்ளு வலி அப்படி கட்டை ஏற்றிட்டு போகிற பார்த்து பாப்பா. ஆஹா இங்கே என்ன சண்டை அண்ணா என்னண்ணா சண்டை? Hello, ma'am. And a very good morning to you. ஆக்சுவலாக என்னன்னா இந்தா என்ன பண்ணுறது இது? Thanks. Here. Take that for yourself, okay? இங்கே வந்து டிப்ஸ் போடுற மாதிரியா? Thanks. Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. போவாமா? Okay, get on. I'm about done here. சரி வா ஏறு. Why don't you drive? Okay. ஏய் நீ Come ஓட்டுறியா? on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. எடு வண்டியா? Hey there, man. So, you get everything? I think so. And some new clothes, I see. Don't start. பின்னாடி ரெண்டு பேர் I வராங்க can திருட்டு wear பேர what I மாதிரி. damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, Oh, my there you go. house and everything I owned got burned to the ground. I know. I'm real sorry. மைக் ஆன்ல தான் இருக்கு. இது வேற அப்பப்போ பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. You ஆன்ல know. இருக்கு. Maybe I'll keep my eye out for another one. இது வந்து I don't நம்மளோட want no ரெஸ்பெக்ட். pity.
ரொம்ப ரெட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா அது ஐட்டம் ரெக்வெஸ்டடா Nobody's taking nothing from me ever again. Just don't kill the camp cook, please. Hey there! போச்சு வந்துட்டாங்க சொல்றதுக்கு. What you folks up to? Just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? அப்படியே சொல்லலையே காசுலாம் கட்டணும்னு. Pull over right now. Pull over? That's what I said. Hey! தம்பி என்ன சுட வச்சிராத. அமைதியா போங்க. ஏ சுட்டுட்டாயா? God damn it! Are you gonna do? யாடி இப்படி பண்ணுற? Shoot him! What the hell was that? I'm gonna run this son of a bitch down. Do that, folks. What will have you? Well, wanted to see some action. ஓடி பாறையில போய் ஓடு. நீ செத்துறாத மூதேவி. You okay there, Shady? Of course. You think I can't handle these fools? Do I can shoot a gun? இந்த கன்லாம் செட் ஆகுது. நமக்கு டபுள் கன் I தான். don't remember asking you to prove it. Only one thing goddamn told is you son of bitches. Lady, you are enjoying this far too much. இவள்கிட்ட கண்ணு கொடுத்து என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டான். Still standing now. எங்க வேற எங்கடா இருக்கீங்களே? வேற எங்க இருக்காங்க? இதோ அங்க ஒரு நினைக்கிறேன். Yeah, you run, you goddamn coward. I think we're good here, Arthur. ஏ ஓடுறான் ஒருத்தன். All right, I'll drive us back. RDR 2 என்ஜாய். ஹாய் ப்ரோ சோடா வாங்க சோடா வாங்க வெல்கம் டு தி Are லைவ். you coming then? வரேன் இரு இத்தனை பேரை கொண்டு விட்ட நீ பட்டுக்கே கண்ணடி சுட்டு விட்ட. அவங்கள்ட்ட என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிய வேணாமா? Shouldn't linger here too long. அவனை வச்சு லூட் அடிப்போம். ஆஹா என்ன ஆகுது? What are you doing? சரி வரேன் We should இரு. get out of here. வாங்க சோடா வெல்கம் டு தி லைவ். எடுமா வண்டியை போலாம். No, pass those reins here. Why? எடு Because வண்டி you've எடு. caused enough trouble already. நீ வண்டியை ஓட்டினா கூட நான் ஓட்டிக்கிறேன். Yep. நீ ஓட்டின வரைக்கும் You போதும். showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. Did good. But that's a lot of mess to make near camp. Don't bring anyone. பதடுக்குள்ளே ஐடியா. Are you gonna tell இங்க இருக்கு வலி. இங்க இருக்கு. இங்க ரைட்டா. But கரெக்ட்டா போங்கப்பா. maybe not. Careful now. So who do they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post. போடுவோம் இதை முடிச்சுட்டு ஆர்பி லைவும் போடுவோம். That's for sure. இது ஒரு 11 o'clock வரைக்கும் I just போகும். want to peek in that journal of அதுக்கப்புறம் yours. The mind boggles. பாசிபிள் அப்படியே ஆர்பி லைவ் அப்படி இல்லைன்னா அதில் விட முடிச்சு நாளைக்கு ஆர்பி லைவ். Get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed இந்த மல்லி ஜாமான் வந்திருக்காரு கீழே. conversations, but எல்லாம் வந்துருக்கு பாரு. I'd be நல்லா சமைச்சு போடு. I enjoyed myself out there. Yes, we, கொஞ்சம் விட்டுருந்தா பொசிக்கிருப்பா. okay. That's shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut up. பார்பர் ஷாப் போயிட்டு வந்து பார்ப்போமா நமக்கு ஏதாச்சும் ஆகுதான்ட்டு. ஏய் என்னையாச்சு? ஏய் நவரூமில் ஏதோ மாட்டிக்கிட்டேன். அந்த 2 இதுக்குள்ளே மாட்டி இருந்திருக்கேன்.
பார்பர் ஷாப் இருக்கா ஊரில்? நம்ம இதில் நம்ம வெட்ட முடியல. இங்கே சலூன் அந்த ஊரில் சலூனே இல்லை போலியப்பா. மெயில் கடை இருக்குது, இது இருக்குது, அது இருக்குது, ஜென்ரல் ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது, கன் கடை இருக்குது, சலூன். இப்போ இங்கே தான் போகிறோம், முடிய வெட்டுறோம். இந்த குதிரையில் போவோமா? எடுக்க முடியுமா தெரியல இந்த குதிரையை. சூப்பராக வெள்ளை குதிரை. So, what do you think? What do you mean? About those two families. The rich ones in the big houses. I don't know. Go have a look around. See what you can find out. Calmly, I mean. Sure. Dutch and I. We both think there's money to be made. I hope so. I'll see what I can find out. Come on now. Just calm down. God. Damn. நான் அந்த குதிரை ஓட்டக்கூடாதா? நான் ஓட்டுவேன். Who can say that? இருளை இருறா ஏட்டு நம்ம போகலாம். நான் அந்த குதிரையை போய் ஐயோ ரெஸ்பெக்ட் டவுன் ஆகுதியா? அடுத்த குதிரை எடுத்து விட்டா ரெஸ்பெக்ட் டவுன் ஆகுது. இந்தாம்மா ஆசை குதிரை நீயே வச்சுக்கம்மா, போமாங்கிட்டு நான் என் குதிரையிலே போகிறேன். உடனே வந்து இப்போதான் ஒரு தடவை ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க. சுட்டு விடுவாங்களே. ஏன் டச்சு நீயே கேள்ச்சு இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வரேன், இந்த குதிரை ஓட விடான்றாங்க டச்சு. சரி உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, நான் சலூன் வரையும் போயிட்டு வரேன். எங்கே என் செல்லக்குட்டி? தம்பி போவோமா? போகலாம். எவனையும் நம்ப கூடாது, உனக்குனா எனக்கு நீ போவோம். குளிக்கிற தண்ணியில் ஒரு குளியில் போடுவோமா? தண்ணியில் இறங்குறேன்னு சொல்லு, தண்ணியில் கூட்டு போகிறேன். இறங்கு தண்ணியில் ஒரு ஆட்டத்தை போடு. அஜய்யோ அஜய்யோ நீச்சல் 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 நீச்சல். அவ்வளோதான் 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 குளிச்சாச்சு, பலபலன்னு ஆகிட்டீங்க. வாங்க போகலாம். இங்கே இருக்கு வழி. அந்த சிட்டி வரையும் போய்ட்டு சலூனை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். அங்கே முடி நல்லா வெட்டினாங்களான்ட்டு. இங்கே ஒரு குரூப் இருக்கு. ஏதோ கைதிகள் கல்லோடு கேட்குறாங்க. இருக்கிற லைவ்ல இருக்கும்போது கரெக்டாக கூப்பிடுறீங்க. Mister? Get down on my face. Stamina redல இருக்கு. ரெட் ஐ சுத்தமா இல்ல. அச்சா ஓகே 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 ஃபைன் ஃபைன். பவுண்டரியா? எனக்கு எதுக்கு பவுண்டரி இந்த ஊர்ல? எந்த குற்றமுமே பண்ணலையா? கறிக்கடைக்காரனே ஐயோ சாரிண்ணே, அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ண்ணே வண்டி. ஒன்று இரு. Let's get here.
Yep, wait. சச்சோ குதிரை மாட்டிக்கிச்சியா? Yep. Can I help you? ஆமாண்ணே, என்கிட்ட கொஞ்சம் மீன் இருக்கு, வாங்கிக்கிறியா? Nothing shocks me no more. ஓ இந்தா. I'll take it, but I've already got too many. நிறைய வச்சிருக்கியா? சரிண்ணே, வரண்ணே. அண்ணே குதிரை மாட்டிக்கிச்சு. நம்மளும் குதிரை எடுக்க முடியலண்ணே, உன் காலை சந்தில் மாட்டிக்கிச்சு என்ன குதிரை. சரி பொறுமையாக எடுப்போம். யாய் அப்படியே பேக் வா, அப்படியே பேக் வா. யா ஹாய். குதிரை மாட்டிக்கிச்சியோ. என்ன போ? Yep. Yep, wait, here. Come on. Yep. Here. வா வா வா, அந்த பக்கம் போய்ட்டு கூப்பிட்றேன். அப்பாடா வெளில வந்துருச்சுடா வெற்றிகரமா. வாரா சத்தி வா. Come on now, boy. ஊர் ஒரே அழுக்கா இருக்கியா? Out of the way. I'm on a tight schedule. Can I get some money, please? This darn week the blue that. இங்கே தான் முடி வெட்டுற கடையை பார்த்தேன். பார்லர் இவ்வளோ பெருசு இருக்கு பாரு பார்லரு. இருண்ணே அங்கே ஏதோ ஹெல்ப் கேட்குற, இரு முடி வெட்டிட்டு வரேன். ஓகேண்ணே போ. Hello, sir. New in town? You all in here joining? While we out there fighting? Settle down, fellas. Loonies. Generous allowing our stable. Sunday Southern. You're in my spot. Now get. Oh, there ain't no சரி பார்லர் நீங்கள் முடி வெட்டுற கடையை காணோம். இங்கே யார்? ஐயோ லேடிஸ். சாரி மேம், மன்னிச்சிருமே. We're trying to make this country something again. Lousy drunk? Pathetic. A lot of it. Hey, can I get some service? What do you boys need? அது இருக்கு. Pair of clean glasses and some damn respect. Move along. We ain't looking for your company. அண்ணே Bets, please. எனக்கு No more bets this round. என்னண்ணே கேட்குற? முடி வெட்டணும்னே யார்கிட்ட நான் போகிறது? Get me. Hey now, you gonna leave here? You got me? Get it now. Go. நான் ஏன் வெளில போகணும்? பார்லர் சலூன்றீங்க, உள்ள ஒரு முடி வெட்டுற கடையும் காணும். I like what I'm hearing. நல்ல பெரிய பால்கனி வச்சிருக்காங்கய்யா. 1 செகண்ட் மக்களே.
ஓகே ஐயா All bets are in. என்னையா அந்த இடத்துல நான் வரலையா? சாரியா, மன்னிச்சிருங்க. அந்த மாதிரி பழக்கம் கிடையாது எனக்கு. இங்கே என்ன இருக்கு? நம்ம மிஷினுக்கே போவோம், அதான் நல்லாயிருக்கும். அடுத்த வேலையை போய் பார்ப்போம். இங்கே ஏதோ ஒரு ஒர்க் வருது, அதை எடுத்து பார்த்துப்போம். சலூன் சொன்னீங்க, ஒன்றுத்தையும் காணோம். ஏக்கா சலூன் தானேக்கா? Nice to see you, ladies. How do you do? நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. சலூன் கடைக்காரன் என்ன பேசவே மாட்டேங்கிறான். இந்தாயா யோ. Let's see your bets. லோடிங்ஸு, ஃபுட்டு, Okay, I've got your bets. ட்ரிங்க்ஸா? சரி, வந்ததுக்கு ட்ரிங்க்ஸு. ஒரு பியரை மட்டும் கூட போதும். இது $50 கொக்க மக்கா. கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவும் குடிக்கலாம், ஒரே அடியாகவும் அடிக்கலாம். போதும்ண்ணே, இந்த பாட்டில் வச்சுக்க, வரேன். அண்ணா. Hello, mister. Well, hello there. சாப்பாடு லாட்ஜிங்கா? லோடிங் அப்படிங்கிறேன், கிறுக்கு பைய போல. ஓகே, உங்கள்கிட்ட முடிவிட்ட கடை இல்லை போல. வரேன் லேடிஸ், பை பாய். இங்கே யார் ஹெல்ப்? என்ன வேணும் தம்பி? என்ன போ, இந்த ஊர் ஒரே புழுதியாக இருக்குது, அதுக்குள்ளே ஒரு அழுக்காயிட்டேன். தொடச்சி விட்றேன். ஒரே புளிதமயமாக இருக்கே அந்த ஊர். வேலண்டைனே பரவாயில்ல. வா, அங்கே பின்னாடி வர உதவி கேட்குறாரு. என்ன உதவின்னு பார்த்துட்டு வருவோம். உன்னோட சின்ன வேலை இருக்கான் பாரு, எவ்வளோ குட்டியாக இருக்கான் பாரு உன்னோட. உன் சைஸுக்கு வர முடியுமா இவனாலையும்? ஹெல்ப் எங்கே கேட்குறேன்? இங்கே தானே கேட்குறாங்க ஹெல்ப்பு. அது ஏதோ காட்டுக்குள்ள போதியா? ஜம்ப்பு, வெரி குட் பாய். தள்ளு 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 தள்ளு. வந்தாச்சு இடத்துக்கு. Hey, look, I've been helping the sheriff with some trouble. Wanted me to have a word with a few of the folks on the property here. Emmett Lee. All right. Have a word. But I ain't got the time to help. Yay. Obliged. என்னடா போ சொன்னீங்க? As around at the hall to find. புதுடெங்க எப்படி போணுமா? Deputy yet. போகாமல இப்போ நான் கூட்டு வரலாம் குதிரையா? விட்றா, ஏன் என்ன கேட்கவா? இங்கே அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணு, நான் வந்துடுறேன். அங்கே அப்படியே புல்லு மெஞ்சிட்டுறா, வரேன். கூடயே வராத. Hey, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region and... I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. Okay. வாடா பாஷா, அவனுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காராம். கியர் வந்துடுறேன்.
my pay, I docked him some teeth. சுற்றி முற்றி வச்சிருக்காங்களா? இங்கே நிற்கிறார் ஒருத்தர். Huh. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but here's hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here, and suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us, and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved in gang feuds. It seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains, mine, but money. Well, in that case... I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. என்னையா சொல்ல வர? சரி போ, ஏதோ சொல்ற, உதவி பண்ணிட்டு வருவோம். Look out for their guards. They're worse with strangers than ours are. இது பக்கம் தானா ஓடு? ரொம்ப தூரமா? அங்க இருக்கியா பாஷா? வாடா 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 வாடா. Yep. Come on. Okay, fella. ஓகே, நான் பார்த்துக்கிறேன், வரேன். வரண்டோ. காதல் கடிதம் குடிக்க போகிறோம். நமக்கு இல்லை. ஜம்ப். அப்பா ஜம்ப் பண்ணாமல் போயிட்டியே. ஜம்ப் போடு. இதான் வீடா? ஆத்தி தம்பி இங்கே நெல்லு, நான் ஐசா போயிட்டு வந்துடுறேன்னா.
அது அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். வீட்டுக்குள்ளே போகிற வழி எங்கேயா? ஓ, இத்தனை அவள் இங்கே இருக்கா பாவி. அந்த கடைசியில் இருக்கா. அப்போ நம்ம இப்படி போக முடியாது. இங்கேயே இப்படி போய் இப்படி போனோம் நம்ம. கரெக்டா? நம்ம அந்த ரூட் எடுத்து போனோம் நம்ம. கரெக்டு. சி குனி. குதிரையிலையும் அசால்ட்டாக போயிட முடியாது அந்த இடத்துக்கு. அவ்வளோ காட்ஸ் இருக்காங்க சுற்றி சுற்றி. பார்த்துட்டாங்க, சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஆப்பிள் இந்த பக்கமும் ஆள் இருக்காங்களா என்ன? இந்த பக்கம் ஆளே இல்லை பாரு. நம்ம இருக்க பக்கம் அப்படியே நைஸாக போய் அவள்கிட்ட போயிட வேண்டியதுதான். என்ன ஒரே பனிமூட்டமாக இருக்கு, ஒன்றுமே தெரியல. ஆசி அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். சரணம் மரத்து கொட்டிடுவோமா? இன்னும் அந்த லாஸ்ட்டுக்கு போவோமா? கொஞ்சம் நெருங்கிட்டோமா பக்கத்தில்? இங்கே தான் வந்திருக்கோம். இன்னும் இங்கேயே அங்கே போனோம். அவள்கிட்ட அங்கேயும் ஒரு ஆள் நிற்கிறான். ஸோ அவள்கிட்ட பக்கத்தில் போகணும். எப்படி போகிறது? திருப்பி இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வந்துடுவோம். பனிமூட்டமாக இருக்கா? ஒன்றுமே தெரியல. அநியாயத்துக்கு ஒரே பனிமூட்டமாக இருக்கு. ஒரு நெருங்கி வந்துட்டோமா? இங்கே வந்துட்டோம். இது தண்ணி நீர் அடிச்சு போக முடியாது. இது ஓரமாக அப்படியே போய் அவளை பார்க்கணும். என்னடா ஆகுது அப்பப்போ? அது என்ன எனக்கும் தெரில. Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from, From Bo.
Oh, he is so... Strange? Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the Dark Ages, or, well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different, but if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left, but now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are there's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't, well, maybe a bit. But here, if you see Bo again, will you give this to him? Sure. Scene. அப்படியே சார் எல்லாம் குதிரை வந்துச்சுன்னா வெரி குட் ராபாசா வாடா 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 வேலை முடிஞ்சு கிளம்ப வா 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 சாரிடா பார்க்கலடா மன்னிச்சிடுறா ஏடி எந்திரா ஒன்றும் இல்லைடா உனக்கு அவ்வளோதான்டா அவ்வளோதான் சரியா போச்சு வா 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 ஒன்றும் இல்லை ஒலையாட்டியா கவலைப்படாது Hey, boy. Hello, hey, madam. Ma'am. Evening to you, mister. Hello, You seem full of joys of spring, miss. Thank you much. Climate பாரு எவ்வளோ நேரமாக போயிட்டுருக்கு ஓகே இருட்டாயிடுச்சு அடுத்து நம்ம எங்கே போகலாம் மேப் அப்போ எவ்வளோ பெரிய மேப் தெரியுமா இப்போ தான் இவ்வளோவே டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அவ்வளோ இருக்குது ஸ்ட்ராபெரி இருக்குது வேலண்டைன் இந்த இடத்துல இங்கே நிறையா இருக்குது நம்ம எங்கே இருக்கோம் இங்கே இருக்கோம் நம்ம கேம்ப் இங்கே இருக்குது நம்ம கேம்புக்கு ரிட்டன் ஆகிட்டு ஏதோ ஹானஸ்ட் மிஸ்டேக்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிஷின் இருக்குது அது வேணா போய் பண்ணுவோம் இருட்டில் ஒன்றும் தெரியல இடத்துக்குள்ளே வரடா போடா அங்கிட்டு
நான் நேராக போயின்னு இருக்கிறேன். எதுக்குடா சொல்றாங்க? அவன் சிரிச்சது கேட்டீங்களா? நிறுத்து. வீடு பயங்கரமா இருக்கப்ப இங்க இருந்து பார்க்க. பயங்கரமான வீடா இருக்கு. யார் வீடுன்னு தெரியல. பாப்போம். இந்த வீட்டுக்காகவே இந்த வெளியே போட்டிருக்க மாதிரி இருக்கு. என்னதுக்கு எப்படி வரீங்க? யோ போலீஸை துரத்துது நம்மள. ஏய் சரண்டர் ஆயிடுறீங்க, இருக்கீயா? நான் சட்டை போட விரும்பல. லீவ் மீ அலோன். காட்டுல எடுத்து போடா பாசா. போடா. நீ படிக்க போடா பார்த்து போடா. ஐயோ குதிரை கட்டி கொண்டுட்டானுங்கடா. நியூ என்ட்ரி லைஃப் வருமே இப்ப. குதிரை இருக்குல்ல, இருக்கு அந்த கடைசியில் எங்கேயோ இருக்கு. இல்லைனா ஐ திங்க் ஸோ. இதோட நம்ம லைவை முடிச்சுப்போம். கேம்புக்கு போய்ட்டு முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் கேம்புக்கு போகிறதுன்னு அப்படி தாக்குறாங்க. சரி ஓகே மக்களே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மீண்டும் நாளை ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அன்டில் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் கபிலன். திருப்பி இன்னொரு லைவில் முடிஞ்ச நைட்டே சந்திப்போம். அப்புறம் நாளைக்கு பார்ப்போம். தேங்க்யூ. பை.